Poa. Kwanza kabisa karibu Marekani. Asante. Okay, jamani tunaanza wapi? Maana hii interview anywhere. Yani kwa sababu hii interview yani wa Tanzania wengi yani wana vitu vingi that they want to hear from you. Kwa sababu yani kila ukiulizwaga maswali wao wanasema tu no comment and the little people want to hear from you. Sasa I think tuanze kwanza labda na historia yako. Labda ulizaliwa wapi, mwaka gani, ulisoma wapi, una siblings, yani wazazi wako were they married when you were born? Tuanze hapo. Mimi nilipatikana kwenye ndoa jijini Mwanza. Nilizaliwa hospitali ya Bugando, Mwanza. Yes. And lakini babangu mimi ni Mnyamwezi kutokea Tabora. Mama yangu ni Mnata, kabila linaitwa Mnata. So Wanata ni kama jamii ya Wakuria. Watu wengi wanakuwa hawajui kabila la Mnata, but it's like a small tribe katika hiyo jamii ya Wakuria. And what else? Yeah, lakini soon after nilivyozaliwa, wazazi wangu walitengana. So sikupata yale malezi ya baba mzazi na mama kwa wakati niko mdogo, because bibi yangu mza mama alikuwa anaishi Dar. So after that my mom akanichukua, then we went to Dar. Sorry, niko Marekani. So we came to Dar. So yeah, so that's just basically it. Nikalewa na babu yangu ni marehemu anaitwa Mobetto, and for a while because my mom alikuwa mdogo sana. She was like probably 15, 16 wakati amenizaa. She was like very mdogo. So zamani zile ndoa so akabidi ajitafute tulipofika kwa bibi. Sasa akabidi atafute maisha yake, because now ametoka kwa baba yangu na mimi ni mdogo. So babu yangu alinichukua huyo marehemu Mobetto and nikaishi naye. Tuliishi. So babu yako mzaa baba au mzaa mama? No. So babu yangu marehemu Mobetto ni kaka wa bibi yangu mzaa mama. Yes, sio upande wa baba. Sasa kwa sababu alinileaga, so the family, kwa sababu amenilea, nikachukuaga jina, natumia jina baba yangu na babu yangu, lakini then mwisho kabisa natumia la babu. And it's a bit complicated, but yeah. So babu yangu yeye alikuwa anafanyaga kazi na TANESCO Morogoro. So nikaishi naye pale Morogoro for like maybe 4 or 5 years. And then akafariki. So then nikarudi kwa bibi yangu Dar, ndo nikaanzaga primary nimesoma Tandika, shule inaitwa Mabatini. Primary nimesoma mwaka 2001 mpaka 2007. And then secondary nimesoma Tandika Secondary School, inaitwa Tandika kwa Tandika. And mwaka 2008 mpaka mpaka 2011. Yes, so that's just it. Kwa hiyo ulizaliwa mwaka gani? Uniache. Umeanza. People can do the math. Yeah, because I've had issues with the miaka. Maybe I do not care. Hata kama nikifikisha miaka 50, it's very okay with me, because it's not going to change anything. You understand? Lakini sasa mtu anaposema kwamba anakujua, mimi nilishare kuingia Instagram nikaambia kwamba mama yako sio mama yako, sio bibi yako ndo alikuzaa. Like, why you there? Ulikuwa leba wewe mpaka uone. So watu wanapenda kuongea. So I just leave it to that, because you are maisha. Okay, so Hamissa, kwa hiyo secondary ukasoma Tandika secondary. Ukamaliza form 4. Nikamaliza form 4. Mwaka gani ulikuwa? 2011 nimemaliza form 4. Okay. And then baada ya kumaliza form 4 ikawaje? Baada ya kumaliza form 4, so yani mimi nilifanyaga, I feel like nilikuwa kabla ya umri, because mimi opportunities zilikuwa zinanifuata wakati hata mimi mwenyewe sijajitambua bado ni nani ama nataka kuwa nani katika haya maisha. So wakati niko form 4 mimi nilishiriki umisi, ambapo mimi mwenyewe sikujua ule umisi ninaenda kwenye kitu gani. Na familia yangu mimi ilikuwa ni familia ambayo ilikuwa haipendi kabisa mambo ya umaarufu. Mama yangu mimi amenizaa pekee, mimi ni mtoto pekee kwa upande wa mama yangu. So alikuwa hapendi kabisa mimi niwe kwenye mambo ya umaarufu. Na hata baba yangu ambaye amenilea, nililelewa baadaye
Kuna kitu naomba nikurudishe nyuma kidogo kuhusu babako. So kipindi chote umezaliwa ukalelewa upande mamako, babako haumfahamu? Yes, sikumfahamu. Nimekuja kukutana na babangu nimemaliza darasa la 7. Tumekuja kukutana naye. Tena it was funny or it was just weird. Tulikutana Kariakoo, alikuwa na duka Kariakoo. Na mimi waga ilikuwa ikifika likizo, babangu wa kambo alikuwa na watoto 3. Watoto 3 mpaka leo. So kipindi hiko ilikuwa kila likizo kabla ya sikukuu watoto watapelekwa kufanya shopping kwa ajili ya nguo ya sikukuu. Unajua ile zamani, sijui kama people still do that now. So wakati wenzangu wamerudi kutoka likizo, mimi bado nilikuwa niko kwa my aunties. So nilikuwa sijarudi bado nyumbani. So nilivorudi kila mtu akawa ameshanunuliwa nguo za sikukuu kasoro mimi. So babangu akamwambia, babangu sasa alonilea, babangu wa kampo, akamwambia mamangu like lazima Hamissa akapate nguo ya sikukuu. So mamangu akasema yani huyu wakati nilimwambia so nilikuwa kwa dada yake, mamangu mkubwa. Nilimwambia mamake mkubwa arudi kwa wakati, hakutaka, alikuwa anaenjoy likizo. Sasa mnanipa tu shida. Unajua Kariakoo jua kali, mamangu hataki kuhangaika. So at the end of the day akakubali, we went to Kariakoo. Tukawa tunahangaika, lakini sasa mamangu alikuwa very picky, yani kwenye nguo like hapana hii hapana. Mimi nilikuwa najua kitu gani nataka kuvaa tangia niko mdogo. Like najua nataka kuvaa nini, nataka nivae hichi, nataka kupendeza. So tukawa tunazunguka na tukawa hatukubaliani kwamba yeye anataka hichi, mimi nataka sitaki hiyo. So tukatafuta sana, lakini vitu vingi sana yeye alikuwa havitaki. Like hataki. And then when it came to me, tukaenda kwenye duka and then nikaona gauni limetundikwa pale nje. So nikasema hii ndio gauni ninayoitaka. Mamangu akasema mimi gauni sijaipenda, so sikupoteza hela yangu kwenye gauni. Hapana. Sasa imagine hiyo ilikuwa kama saa 7, yani jua kali linapamba moto. I'm like, mama hujachoka, tununue tu hii tuondoke. Hapana, I'm not gonna waste my money on that. That's what she said. So tukaendelea kuzunguka. Sasa mamangu naye she's very picky. Kwa hiyo kila nguo anaangalia sana hapana. Kwa hiyo tukaishia, nikamwambia why don't we just go back there and tuchukue ile ambayo iko pale. So tukaweza kurudi tena kwenye ile duka. Nikamwambia you see it's very pretty, just get me this dress and I'm good. And then tumefika pale, akaangalia gauni akakataa tena. Akasema I'm not gonna buy this. Mimi sinunui, siwezi kupoteza hela yangu. Tuondoke. So wakati tunaondoka like few steps away kutoka kwenye ile duka, nasikia mtu sasa sauti nyuma anaita, Mama Hamissa. So mamangu anageuka and then the mwanaume yule anatusogelea karibu and mamangu akasema tu babako huyo. Just like that. So imagine hii ni moment ambayo nasubiria tangia huko mdogo. Unataka kumuona kwa sababu kwetu alificha mpaka picha za baba yangu nisimuone. Kwa familia yangu ilikuwa, yani familia mamangu ilikuwa haitaki tena kujihusisha naye chochote. So my whole life nilikuwa I'm wondering, like anafanania vipi? Anafanana na mimi au afana na mimi, yuko wapi? Nilikuwa najua tuko Mwanza. Kumbe alishatokaga Mwanza akaja Dar, ana kazi zake. So nikamuona na tukaingia sasa. Apparently sasa ile duka la ile gauni ni duka lake. Wakati umeenda alikuwa ameenda kuswali. So ndo katoka sasa kuswali ndo anatuona anasema yule sio Mama Hamissa yule. So alafu mimi ndo mtoto wake wa kwanza. Babangu ana watoto 4. Mimi ndo wa kwanza. So tukaingia ndani kwenye duka and akasema niamkie. Unajua Wanyamwezi wanamkia kwa kupiga goti. So I was like shikamoo. So mimi kwa toda kwa shikamoo. And he was like no inabidi upige goti. I was like how do they do that? So nikapiga goti pale la kishikaji and akasema mimi mtoto wangu ana birthmark, mimi na birthmark hapa kwenye mguu. So nilikuwa akasema kama anaweza kuona ile birthmark ili hakikisha kwamba huyu mtoto wangu ndio mwenyewe au nimepigwa. Sasa akafungua birthmark ilikuwa pale. Because ndio kitu cha kwanza wali notice wakati nimekuja, yani ndo nimezaliwa. So so it was there. So he was very happy. It was very emotional at that point. But my mom alikuwa tu yuko, yani she didn't care. She was like okay, she was just over it. Lakini mimi I was happy. I was so happy. And my dad was very and then my dad alikuwa kama full of emotions,
regrets here and there, but unajua mwanaume hawezi kusema, lakini you can see it. So I feel like katika moments za maisha yangu ambazo siwezi kusahau, hiyo ni mojawapo. Na kuna sehemu nimewahi kuiongelea, mtu akasema huyu anatuletea movie, huyu anatuletea story za kwenye movie, but that's what happened. So tukatoka hapo, so we kept in touch nini. Nikaanza, alikuwa anaishi Tabata, alikuwa pia na mgahawa pale wa kwake nje ya nyumba yake, so nikawa nimeenda. Siku ya kwanza tu nimeenda, wafanyakazi wake wakasema, boss, ukusema kama una mdogo mzuri hivi, yani kama una mdogo mzuri hivi, yani Mungu wangu. Akanambia, kuanzia leo huji hapa nyumbani kwangu kama hujavaa baibui. Kama hujavaa baibui hauji tena hapa. So that was it. Lakini it didn't last long. Because that was 2007, then akaja kufariki 2009. Wakati niko form 2 na amekuja kufariki. Kwa hiyo sikukaa naye muda mrefu, lakini I always felt like Mwenyezi Mungu alimeta kwenye maisha yangu ili niweze kumjua, niweze at least kumfahamu. And then that was just it. Akafariki, aliumwa tu kidogo akafariki, amezikwa pale Mwanza. So niko form 2 tena alifariki siku ya Valentine's Day. Ulienda kwenye msiba? Kwenye msiba nilienda, and then lakini sikukaa sana because nilirudi kwa ajili ya mtihani, unajua wa form 2 ile nation nini. So I had to come back. But then baadaye obviously nikaenda Mwanza na I go and visit. Baadaye niliweza kupata kujua familia yake, like bibi, mashangazi, lakini wengi ambao nilikuwa nawasikia kipindi hiko walikuwa wameshafariki. So nikakutana tu na wengine. Okay. So turudi kule tulipoishia kwamba ulipomaliza sasa form 4. Nani kwanza, so what happened sasa from form 4 sasa? Yani kwanza kabisa babangu mimi wa kufikia ambaye amenilea anaitwa Mr. George. Ni mwanaume ambaye mzuri sana, yani roho nzuri. Wakati naishi naye hakuna hata siku moja ambaye nilijihisi mimi sio mtoto wa mule ndani. Yani I never had that feeling kwamba I don't belong there, not even once. Yani alinipenda vizuri kabisa, sawa kabisa na watoto wake. Na nahisi mama yangu alikuwa anawapenda watoto wake, watoto wa baba yangu wa kufikia kuliko hata mimi. Lakini baba ni alikuwa ananipenda, upendo kabisa ule, very genuine. Very genuine, to the point. You guys are still close? We keep in touch here and there. Ikifika Father's Day lazima nitampigia simu and all. Lakini unajua kwa sababu na mama yangu pia walikuja ku separate baadaye. So ule ukaribu haupo kama mwanzo, kuzalishia uaga nadhani mwanamke mwingine. Lakini my brothers, one of my brothers, we keep in touch sana. Mwingine sijui ageta yuko wapi, like I know yuko somewhere. And I have like a younger sister, mtoto wake mwisho huwa tunakutana here and there. So okay. Lakini familia ni nzuri, yani familia from baba yangu to wazazi wake to like everybody from his side. Everybody was just so loving. Mpaka nasemaga nikija kupata mume basi nije kupata mume ambaye ana chembe za ule baba, because I know my kids will be safe. Okay. So what happened yani sasa kwenye maisha yako kuanzia pale form 4? Nikakutana na mtu akani approach nishiriki umisi. So mimi ni mtu ambaye kwanza nilikuwa napenda sana kufanya kazi. So hata ni wakati niko let's say form 2 form 3 ilikuwa kama kuna wakati kama 7 ndio imeanza kabla tujifungua shule, utanikuta nimeenda kufanya kazi mole ndani. And then kama uzuri wangu nilikuwa mrefu, kwa hiyo hata nikiwa umri mdogo huwezi kujua mimi ni mtoto. So kuna zile Syrian exhibitions nimeshafanya like Vigezo, kwa sababu naangalia kwa siku wanalipa bei gani, wanalipa vizuri nini hivyo. Then nikashiriki umisi Tanzania. So mimi nilishiriki umisi wakati niko form 4. Okay. Yani lakini wakati so did you go all the way to Miss Tanzania? I did. It was so wakati nimekutana na mtu ambaye ameni approach nishiriki Miss Tanzania, like it was Miss Diamond and Ocean. Sikujua kama Miss Diamond and Ocean inaenda Miss Tanzania. Mimi nilikuwa najua tu kama ni Miss yani ya mtaa hapo. So sinajua kiza kitoto, so nikauliza like
wanalipa bei, mshindi anashinda bei gani? So mimi napenda hela. So nikaambiwa mshindi anashinda sijui kiasi fulani, I don't remember the exact amount. Nikamwambia mshindi wa pili, nikatajua, nasema okay, hapa nisipopata namba 1 hapa napata namba 2. Yani hii hela nachukua. Nilikuwa nafikiria hela na napenda kuonekana, niwe stage nijishaweshawe. So nikitoka, mazoezi hayakuwa kila siku, nakumbuka ilikuwa weekends only or something. So nikitoka, so mind you, sijui kutembea viatu, sijui chochote. So now I had to like kuingia huko kutafuta videos niangalie, nione. I'm like, oh okay, this is what they do. So hapo la mamangu alikuwa bado hajajua. So I'm like, oh, so this is what they do. Oh, okay. So nikaanza kupractice mwenyewe pale nyumbani, na practice mpaka nika master, mpaka I nailed it. Yeah, so then baadaye nikamwambia mamangu, kuna miss bwana, yani miss sio mtaa fulani hivi. So mamangu pia hakuona big of a deal because we didn't know. Tulikuwa hatupo kwenye hiyo dunia. So tulikuwa hatujui kabisa. So ikafika siku ya shindano, tukaenda and tulivyoenda nikashinda mshindi wa pili. Just like that. Nikashinda mshindi wa pili. So nimeshinda mshindi wa pili. I was happy, I got my money. I was happy, nimepewa hela zangu, nimerudi nyumbani, but my stepdad alikuwa hafurahi. So naenda kumpoteza mtoto. No. Kwa sababu mimi ni mtoto ambaye nilikuwa naongelewa sana. Yani mimi siku ya kwanza nimeingia shule yangu form 1. Naongelewa bila sababu. So nikipita tu pale mtaani kwetu tu kwenda tulese, unatoka kwenye kituo cha basi mpaka unarudi nyumbani, kila mtu anakusemesha, kila mtu anataka kukuona, kila mtu anataka kukaribu na wewe, kila mtu. So babangu alikuwa babangu wakufikia sasa message alikuwa anaona kwamba huyu anaongelewa sana. Yani bila sababu Hamissa ni anaongelewa. Bila chochote ni anaongelewa. Huyu mtoto inabidi umlinde. Akamwambia mamangu, mimi umlinde asiingie katika hiyo midomo ya watu huko, utampoteza. Like utampoteza kabisa. No. Hapana. So alikuwa ni very overprotective. And for now, like sasa hivi nimekuwa najua alikuwa anaogopa nini. But mamangu alikuwa na watu ni sawa. My mom is a supporter of dreams. Yani hapo sababu ana mtoto mmoja, anaona kwamba ngoja ni support ndoto za mtoto wangu. So ikaja same case, tukaingia Miss Kinondoni, but still nikaingia top 3. So after Miss Kinondoni, that's when it hit me now. Nakuja kuambia kwamba natakiwa kuingia Miss Tanzania. So I'm like, hold up. How is this possible? Niko from 4 hapo. I was like, sijui 16 going to 17. So I'm like, how? Naingia vipi huko? And then I have school, and I have nations, mtihani ya taifa huko inakuja. How is this happening? So now, yani, I don't even remember excuse gani ilitumika shule. Then nikaja kuingia Miss Tanzania. Afu Miss Tanzania yetu ilikuwa sio tunakaa kwenye nyumba, ilikuwa sio hotels. Ilikuwa kwenye nyumba, and then hivyo. But then katikati ya Miss nadhani ikaja kufahamika kwamba mimi ni mdogo. Yani umri wangu haujatosheleza, ni mdogo sana. So sikufika kokote, nilisha top 10. Nilisha top 10 because hata kama ningefika kokote still baadaye ingekuja ku backfire, especially for the organization. So I feel like I just didn't know any better, and I'm very ambitious. So was this your first step to stardom? Yes, it was the first one. Okay. So baada ya pale ulipata umaarufu fulani, yani baada ya pale kuna maarufu. So baada ya pale nirudi, unajua shule, nikafanya mtihani wa nation, nika graduate vizuri kabisa. Then what happened after that? Nikaanza kufanya fashion shows. Fashion shows. Yes, nikaanza za kina nani? Za kina Mustafa Hassan Ali, yani nikaanza kufanya fashion shows nini. Then baadaye nikaja kupata kazi ofisini. Kuna kiwanda cha nywele nilikuwaga. You are really hard working then. Mimi napenda pesa, napenda kufanyia kazi pesa yangu. Napenda kufanikiwa, napenda kuwa na mafanikio. So I mean mtu ambaye hata kama ukiniacha mimi leo hapa, the moment ukija kuniona tena nimeshapiga step one way or another. And mimi mtu ambaye siamini mtu yote katika kunikatisha mitamaa. Because naamini kwamba kila mtu amepangiwa chake. So kama Mungu amenipangia changu somewhere down there, I'll get it. So and unaona kwamba mimi pia
penda kuchukua opportunities. A lot of watu hawapendi kuchukua opportunities. Yeah. Opportunity na mtu anaweza kuletewa mpaka hapo mlangoni kabisa, ikamgongea mlango, ikamwambia here it is, lakini watu wakawa hawatumii. Yeah. Akasema nimechoka bwana, mimi nalala. Bwana hiyo kazi nyingi sana mtu hafanyi. And then baadaye anakusema bwana ningefanya. So mimi naona kwamba Mungu anakupa katika wakati wake. So ukifika wakati anakupa, chukua, tumia. Yeah. Yes, ikitokea imepita ile unaweza usipate tena hiyo nafasi. You never know. Yeah. So yeah. True. So nikafanyaga kazi for like a year and a half. Sasa mimi ni mtu ambaye huwa na mipango. So hata nikifanya kazi, nimekwambia mimi napenda pesa. Yeah. So nilikuwa nataka kujua okay, nikipata mshahara bei gani? Okay. So na save, nikawa na save. Wakati hapo I was still at my stepdad's house. So na save, nikaanza kununua furnitures, nikaanza kwa my auntie na nikanunua furnitures, sijui makochi, kitanda. Nakumbuka cha kwanza kabisa nilinunua kitanda kizuri bwana, nakipenda, na godoro. So kila kitu nikawa nimekaweka nyumbani kwa auntie yangu. Because nilikuwa naona sana kuwa mkubwa na bibi nianze kujitegemea. So nikamwambia bisa my mom kwamba mimi nadhani anytime soon nitakuacha mimi niende kujitegemea, nione maisha yatakuwaje. Nikapambane. Mama she was so worried at first. So yeah, nikaja nikapata hiyo nafasi kweli. Nikaja nikasave, nikaja kupata pesa, nikapanga nyumba, ilikuwa vyumba 2 na sebule. Nikapanga, nikahamisha vitu vyangu pale, nikaanza maisha. So sikuishi hata muda mrefu, for like sijui miezi 5 au 6, mama yangu akaja kuachana na babangu. And for her I feel like hakutaka tena kuendelea au whatever. So akaja tukaendelea, sasa tukawa tunaishi sasa mimi na mama yangu from there on. But my mom has been very supportive. Your mom is very supportive. From day one. Na ni mwanamke ambaye hakuaminigi sijui kwenye kuzaa mtoto baba na baba mwingine. I think that was the reason. So hakutaka kuongeza mtoto. Na unajua ukianza kulea mtoto mwenyewe, hata kama ulikuwa unataka watoto wengi, baadaye unaanza kusema okay, this is not as easy as I thought it would be. So all right. So baada ya hapo, how did you come sasa kwenye mambo ya video queen? Okay, which was the first video that you ever did? Video gani ya kwanza? Video gani ndio ilikuwa ya kwanza video queen? Sijui, nilifanyaga video ya kwanza, lakini parts ndogo nilitokeaga. I think ilikuwaga sio ni ya Diamond. Lakini nadhani ilikuwaga sio shule ama ndo nimemaliza shule. Between the two. Then nikaja kufanya video ya Abdul Kiba au Barnaba, sijui ipi ilianza. Sasa unajua kuhusu mimi, nilikuwaga sio maarufu, lakini for some reason nilikuwaga ninapata access ya kujuana na watu maarufu. Let's say kwa nimekumbuka hapa wakati niko form 3 nilisahau. Wakati niko form 3 mimi niliendaga kwenye XSL after school bash. So nilivyoenda pale nilikutanaga na Zamaradi, nikakutanaga na Auntie Ezekiel. So niko mule because nilienda na ndugu zangu na kaka zangu na dada zangu, we just having fun. Ilikuwa likizo nadhani. So baadaye Zamaradi alikuja. Akaniambia, "Hi, unataka kushiriki Miss XSL?" Sikujua ni kitu gani. So I was like, "Mshindi anapata nini?" So I'm like, "Mshindi anapata nini?" Akaniambia, "Anapata sio hela na simu." I was like, "Okay, I can do it. I can definitely do it." So nikaenda baadaye kwa kuna mambo ya catwalk pale nini, kuuliza swali hapa na pale. I think Zama alikuwa one of the judges. I'm not sure. So nikaja alikuwa kuna Mr. and Miss XSL after school bash. So then nikashinda Miss XSL, nikapata simu yangu pale na hela. I was so happy. Nikapata interviews sijui Clouds. So from there nikaja kupata access ya watu maarufu. Kaza na wajua watu maarufu na waona here and there. Lakini at the same time nilikuwa nawaza tu kama umaarufu au vitu vya sanaa ni njia yangu tu mimi ya kujiendeleza kimaisha, ya kupata kipato. Sio kwamba mimi nataka kuwa maarufu. Hiyo haikuwa kwenye kichwa. Cause nilikuwa naona tu kwamba kwenye njia hii ndo ninapata riziki. Kwa hiyo I'm just embracing it, not kwamba I want it. So kama ninavyosema, opportunities zinavyokuja unazichukua. So that's how it was. Kwa hiyo nikaanza nishajuaga
cause mimi kwetu nilikuwa siruhusiwi kutoka nini, baba mkali, so bidazi alikuwa anakuja kwetu. Ndo anakujaga like kwetu, anagonga pale, anaomba nichukue, na ananipeleka club, ananirudisha on time hivyo. Okay, sasa twende kwenye topic ambazo sasa ndo yani I know hizo ndo watu wanataka kuzisikia. Hizo ndo ambazo unasemaga no comment. Haya, tuanze kabisa. Tuanze na how did you meet Diamond? How did I? Siku ya kwanza ile mnaonana wewe na Diamond ilikuwa wapi yani? Hata sikumbuki vizuri. Imagine if you tell me nikumbuke vizuri sikumbuki, lakini nakumbuka tu nilikuwa mdogo hivi. Unajua wakati nimemfahamu, it was more of a brotherly, sisterly, because hata yeye alikuwa na mimi mdogo sana. So it wasn't anything like love situationship, nothing. Naweza kusema kwa wakati ule katika watu ambao nilikutana nao walikuwa wana adabu na heshima. He was one of them, kwa sababu alikuwa hajawahi kupush hiyo agenda kwangu. And then tulijuana, sikumbuki how it happened honestly, but tulijuana I think wakati bado niko shule. I think mambo maybe after form 2 form 3 hivi nilipata tayari kumfahamu. At that time yeye alikuwa anafanya, nadhani nilimjua way before, like nilimjua nadhani sijui kabla ya nyimbo yake ya kwanza ile ilitokaga ama baada, between the two. And then nikajaga kuomba nitokee kwenye video yake ya nyimbo ya Mbagara, then nikakataaga cause nilikuwa mdogo alafu nilikuwa shule. So nikakataga like no siwezi, niko still form 2 form 3 I guess, I'm not sure of the year. So ikashindikana. I was like nikirudi shule because babangu angenikataa mimi. So I was like I'm not gonna do it. So we kept in touch, and then nikaja kukutana naye tena baada, ni wakati nashiriki Miss Tanzania yetu ndio aliperform. So kabla ya kufika kuperform siku ya finals, alikujaga kwenye ile nyumba ambayo tulikuwa tunakaa camp kama mamis pale. And that's when aliniona. So mimi wakati niko hata shule nilikuwa napenda sana kugeza sauti ya Wema. Yani nilikuwa napenda sana. Nilikuwa napenda sana. Yani hata shule pale, yani mpaka nilikuwa nalipwa. Kugeza sauti ya Wema. Yani nilikuwa nageza sauti ya Wema pale, nawekwa darasani mbele kabisa nageza. It was so fun. It was so fun. Kwa hiyo so alivyokuja, since mimi nilikuwa namjua kwa kuna wasanii wengine kwa mimi nilikuwa nimekaa nyuma, like ilikuwa kwenye nyumba pale wametengeneza stage, watu wana perform kwa kuna wasanii wamekuja pale. So mimi nikaa nyuma like kwenye back, like mwisho kabisa. So yuko pale mbele anaongea na mamisi nini, ana perform. Then sijui ni matron ama ni mtu gani, one of the organizers I think akasema, unajua tuna masepetu wetu umndani. I'm telling you, tuna masepetu wetu umndani. So nikaanza kutoa mambo namba 7, that was like ile namba ya kwenye charge. So Hamissa, so I was like FML. I was like what? So nikatoka nikaenda. So he was so shocked kuniona pale. So mimi nikajifanya kama simjui. Mimi niko vizuri sana kwenye kujifanya simjui mtu. Mimi niko vizuri sana kwenye hiyo sector. So nikasalimiana naye pale, nikaongea kama Wema kwa wakati huo, akacheka, akaperform, nikaperform naye pale na nini. Then hivyo. Then hasikuonaga naye tena mpaka what is it called, the finals of the Miss Tanzania. Akaja pale stage backstage akaniambia, kwa nini umeamua huku utaharibikiwa yani huku yani kwanza hayo mama hizo ta form 4 wewe, like huku utaharibikiwa bwana, you shouldn't nini, you shouldn't do this. I was like mimi hapo my mind is on the prize. So inaingilia huku inatokea huku, I'm like I wanted to make this fun. Kama bwana my girlfriends zako wote wako kwenye maumisi huko, unaniambia nini mimi, hebu niache bwana. Ni enjoy maisha yangu. Because simuelewi, naona he was very brotherly. Like I'm like like leave me alone. Kaka. Yeah, I'm like leave me alone. So from there after umisi nikaja ku catch up night, but it was still that brotherly nini. Then like a year later we had something and then it didn't work. Like we didn't go anywhere. Like haikufika kokote. We had something. Like
you tried to date. Like we tried to date, but mimi sasa kwa kipindi hiko hiyo haikuwa sehemu yangu ya maisha ambayo nilikuwa nataka kwenda, kwa sababu nilikuwa nataka kufanya kazi kwenye ofisi. Nadhani ndo nimeanza kufanya kazi, no, I think it was a year after ndo nikafanya kazi kwenye ofisi. So nilikuwa nafikiria more of a corporate like a corporate world than huko kwenye wasanii. So ikitokea kama gigs za modeling hapa na pale nafanya, but that's not what I wanted. Kama nilivyoambia mwanzo, umaarufu haukuwa kitu ambacho nataka. Ilikuwa tu kwa sababu risk zilikuwa zinatokana katika hiyo njia nilikuwa nazichukua, lakini that's not what I wanted. Kwa nikamwonaga na yeye ni mtu ambaye alikuwa kwenye mambo ya maskendo, magazeti, manini. That's not what I wanted at that time. So mimi nikamwacha kwanza aendelee na wadada maarufu kwa kipindi hiko, na mimi nifanye maisha yangu huko najitafuta. So nikaendelea nika kama nilivyokuambia, nikawa nafanya kazi na save pesa, nikapata my first house ambayo nimepanga, nikaja kumove kwenye house like it's more comfortable baadaye hivyo. Then baadaye sasa nikajaga kumuona alikuwa sio anazindua nyimbo or something, akanitafutaga anataka nisimamie uzinduzi kwenye mambo ya ushers na kitu gani. So nikaendaga, sikumbuki atakuwa na mdate mtu gani, lakini the money was good. Yani pesa ilikuwa nzuri, alinilipa. Alikuja mpaka nyumbani kwangu pale akaniambia picha ikoje, video nataka kuzindua ikoje nini. Nikatafutaga, nakumbuka na baadhi ya mamodo wengine wakafanya ushering pale. So that was just it. And then baadaye nikaja kukutana na baba mtoto wangu wa kwanza. So yani kwa hiyo nothing, haikuna ambacho kiliendelea, cause now sasa nikaja kukutana na baba mtoto wangu wa kwanza. So sasa tukirudi nyuma kuhusu baba mtoto wangu wa kwanza, zamani nilikuwa na rafiki yangu kipenzi sana, bado we're still in touch. Anaitwa Mange. So Mange huwa anashiriki Misi was it Ilala or Dar City Center, sikumbuka kama ilikuwa shafika Ilala or what. So nilikuwa akienda mazoezini, mimi lazima nitaenda pale. So nakumbuka ile ndio ilikuwa mara ya kwanza nakutana naye, lakini that was like 2012, it was after umesiwa, 2012 nadhani, I'm not sure of the year. So nikaendaga pale kwa sababu alikuwa anafanya mazoezi Maisha Club ya Masaki ilikuwa pale. So nikaenda, so kuna another girl ambaye I know, ambaye pia alikuwa hakuwa rafiki yangu kiivo, lakini alikuwa tukaga tunapata bahati ya kufanya ushering pamoja, like kazi zile za ushering au model pamoja. Yani tukipata hizo gigs lazima atakuepo. So yeye akaniambia kwamba unajua ile boss anataka kuongea na wewe. Boss anataka kuongea na wewe. So nikaenda. Akanichapa bisa mkono, twende bwana mpaka kuongea na boss. So nikamwangalia boss pale, I'm like, okay. Boss, shikamoo. Wewe mtoto, unajua nimekutafuta sana wewe. Kwa nini? Mara simu zangu ushiki, mara nini? I'm like, why were you looking for me? Like, kwa nini ulikuwa unanitafuta? So akaniambia nipe simu yako. Akachukua simu yangu, akaandika namba zake za simu. So aliandika namba zake za simu pale, then akaipiga, then akaambia akaipiga, akaisave. So alivyoisave, I was like, mimi akili yangu ilikuwa haipo kule. So I was like, okay. So nikaendelea pale na mazoezi na nini, then nikawa niko nje na msubiri dereva wa nyumbani aje kunifuata pale. So Maggie was like, alikuwa ndo anapack vitu vyake ndani, then mimi niko nje. So nimeegemea kwenye gari, sio kwa range, mimi nilikuwa napenda ma range, sio kwa kikini kwa gari nzuri. So nimeegemea pale namsubiri Maggie atoke na dereva afike. Kwa wakati niko pale, dereva aliniambia kwamba niko nje, basi njoo tuondoke. So nafika nje hayupo, kumbe anajua mimi lazima nitachelewa. So kaniambia like when he was like few stops away. So nimeegemea gari zuri nini pale, nimerelax. So kumbe ni la baba mtoto yani. So akatokea pale, mrembo, nikupe lift nini? I was like, I'm so sorry, it's your car, I didn't know. I'm so sorry. So I moved. I said, no, it's okay, I can drop you. I'm like, dereva nyumbani anakuja, it's okay, you can just go ahead. I said, no, okay. So akaingia kwenye gari, kama nikakupigia ushike simu yangu. I was like, okay. So then after a while, nadhani yeye anaenda sio UK kusomea something, but he like went to UK. So sikumuonaga tena kwa wakati huo. So na mimi nikaendelea
na maisha yangu kwa sababu pia sikumtiliaga maanani. Yeah, so I was like okay, so fast forward, baadaye nikaendaga kwenye futari. So after that day hakupiga simu? Alitext mara matatu lakini mimi nilipuuzia. Yani nilipuuzia kasi kuga nafikia huyu mtu ana run club nini ndo nitakuwa niko nyumbani tena namsubiria mtu yuko huku vilabuni hapana. So it was not what I wanted. So I was like so and mara nyingi katika maisha it's so weird but mara nyingi mimi kitu kinaweza katokea kukutana na mtu nikajua kabisa hapana, maybe this is not it, and then sijui inakuja inaweza yule mtu the same mtu akatokea miaka mingine huko baadaye, then nikajikuta nafanya kitu lakini najua kabisa like my heart is telling me like lakini everything just feels right at the moment. Everything is just right. So I'm like, why not? You know, sisikize instincts and then nakuja kuamkia pua. I never listen to my instincts. So nikaendaga kwenye futari, alikuwa na mdada fulani hivi, nikaenda kwenye futari, so alinipostigi kwamba katika watu ambao walihudhuria ile futari, na nadhani ndo msemo pekee nilikuwa futari kwa kipindi hiko. So akampigia simu, unajua Hamissa, wewe mtoto mimi nampendaga lakini yeye hanielewi sio ni na nini. So the next day yule dada alioneka futari nyumbani kwake akaanza kunitafuta like, hey, how are you? I'm like, I'm okay. Yeye na bosi wangu, nikamwambia bosi kwa nani? Akamtaja. I was like, oh, here we go. No. Yani no. Akaja sasa akamwambia kinu mimi akaya kuniona, unajua bosi wangu ni mtu mzuri sana, sasa hivi anahangaika enda kufungua radio yake sio nini, ana plan zake. Kwa tamazaji kwa tazamaji wetu ambao labda hawaelewi huyo baba mtoto wake tunamuongelea Mange. Mimi sipendi kutaja majina yao. Yes, I know. So tuendelee. So anataka kufungua radio yake sio na nini, just give him a chance. Sasa it was during Ramadan. Nilikuwa nafunga Ramadan. So I'm like, sidhani kama hiyo mambo ni kama natenda dhambi. Mimi sidhani kama na huo muda wa kumteteni mtu during Ramadan. So akaniambia no, sio lazima unikubali, sio lazima tufanye chochote, sio lazima. Just nifanye tu niwe mtu wako karibu. I'm like, sina pia huo muda, mimi nina somo yangu kali, nimefunga siku nzima na sina nguvu hata za kuongea na wewe. I'm like focusing on my beliefs and my religion and my fasting. Like boy, what are you trying to do? Ni shetani amekutuma au nini? Unataka kuniharibu saumu? So akasana ana ile tabia ya kuja kwangu. Tata amekuwa na kasinza, so akawa anakuja kwangu nikitoka kufuturu. So ataleta ice cream out chochote out, and do you want to go for a ride? He was very he was very sweet. So and then we're not like alikuwa haongelei kunitaka kunitongoza, that was nothing. He was just there. Like, you need anything, I'm here, that type. So I think Ramadan nzima alikuwa pale, nikimaliza kufuturu saa 1 saa 2 yuko pale nje ya geti yangu. Siku zote nakumbuka nilivyoendaga kwa yule dada ilikuwa kama si chungu cha maybe 9 or yani ilikuwa bado mapema mwanzo wa Ramadhani. So baadaye, so the whole month baadaye hapo alikuwa anakuja nyumbani, like hakuwahi kumiss siku anakuja. So kuna siku akajaga mchana, that was like the first day huko nyumbani. I'm like, niko nyumbani. Then he came, I was like, what are you doing here? I'm fasting, nimevaa ushungi nini. I'm like, nafu nimefunga zangu Ramadhani, Mungu wangu, shetani anataka kunijaribu kunitoa katika mstari. What is this? So he was so happy. Alikuwa amevaa, kwanza nakumbuka alikuwa amevaa koti la suti kubwa kidogo, yani kubwa kuzidi. I'm like, hey boss, hivi koti vipi sasa? So he was so happy, like I feel like katika siku ambazo nimekuwa anafurahi, ile ilikuwa moja hapo. Ndio maana sitaki kusahau. I'm like, why are you happy? And then he was like alikuwa amepakishika bahasha. I'm like, did you win a lottery or something? Like, are we rich? Tell me. And then he was like, do I think the day alipata leseni yake ya radio. So akaambia unajua leo nimepewa sijui kibali sijui cha uendeshaji sijui leseni whatever sijui ile inaitwaje. He was so happy, and he's so happy. I was like, oh, okay, congratulations. Yes, yani he was so happy. Yani I feel like alikuwa hana mtu wa kushia naye, so akaja pale. It was so nice. Nisikuweza kumhug, sikuweza kufanya chochote. I'm like, I'm not gonna break my fast for you.
So congratulations to you. But naendelea kuwa kwenye mstari wangu wa Ramadhani yangu wa fungu. So baba kwa heri. So surprisingly nikajua usiku watu kuja akaja tena. Yeah, tukaenda sijui for an ice cream or something for a ride. He was so happy that day. So mpaka imefika sijui mpaka nimekuja kufungulia mpaka Eid, then Eid ya pili akanipeka same kula, then tukapita ofisini kwake, then we went to his house. Like that's the first time nimeingia nyumbani kwake. Wakati alikuwa na mtoto wake wa kiume mmoja pale. So I feel like one of the reasons why nilimpenda it was because of mtoto wake. Kwa nini? Yeah, because the moment nilifika pale nyumbani mtoto alikuwa I don't know much kuhusu story ya mama yake, lakini mama alikuwa haipo kwenye maisha. So yule mtoto mimi na yeye yani tuliclick. Yani tuliclick pale pale. Yani it was like the missing thing he was missing in his life. Kwa the moment aliona huyu ni mama. Yani afu alikuwa mdogo sana. Alikuwa sana miaka mingapi? Sijui 4 sijui 5, I'm not sure. So tulikuwa kama tunaendana hivi. Yani ukiniona mimi na yeye nikikwambia wewe ni mtoto wangu unaweza ukaamini. Yes, so tukaclick. So yani mtoto nikamzoea mtoto na yeye. So the bond I had with the mtoto, I think like it was more than what I had with the father. So yeah, so took a date and then baadaye akajaga kupata matatizo. Alipataga matatizo kwenye kidole, sijui bunduki something. I don't know what happened. So akapataga matatizo, kwa hiyo aliumia kidole. So nilibidi niende kumuuguza. Hapo tumeshaanza sasa. Hapo tumeshaanza ku date. Yaani kwa muda umepisha, so umeenda miezi imepita. Yeah, imepita nini. So kwa sababu kipindiko nilikuwa yani ndo nimeacha kazi sasa kule ofisini natafuta. Nilikuwa nimeanza kuuza nguo nyumbani. Like zile deliveries, sijui services, home services, whatever. So now nataka kufungua duka. So wakati huo ndo nimekutana naye. Niko naye bado mimi naangaika na mipango yangu. Mimi ni mtu ambaye siwezi kukatisha ndoto zangu mipango yangu kwa sababu nimepata mpenzi. Yaani sio hivyo. Mimi nitaendelea na mipango yangu na mpenzi wako. Ukiwa hutaki kusupport ama unataka kuniacha kwa sababu ya kazi zangu ama hutaki nifanye, it's just not gonna work. So later akanambia so wakati namuuguza sasa, wakati pale ndo kaumia namuuguza, ndo nakaa kwake namuuguza, hapo sasa ndo nikapata mimba. Na sikujua kama nimepata mimba sasa. How long after you started to date did you get pregnant? Miezi sijui 8-9, like almost a year there. Yani tusha date miezi mingi. So baadaye huko akaumia yani hivyo. So to the point yani hapo sasa familia yake inanijua cause yani ndo niko naye, familia yangu inamfahamu. So wakati nimepata mimba nilikuwa kama sijui. Yani I feel like siku zilikuwa tunapita naendea, then like 3 months nakuwa kujua nitakuwa na ujauzito mimi, lakini sina yani sina dalili zozote, sitapiki, sina yani I'm just there. So then later on nikaja kujua mama nina mimba. I'm like, oh my goodness, nina mimba. And then akasema no please, mimi nahitaji mtoto wa mwisho. Alikuwa anasema nataka mtoto wa mwisho wa kipindi hiko. Kwa hiyo please tuzae mtoto, please usitoe mimba. Kwetu alikataa kabisa. Kwetu nilikalishwa na ukoo mzima. Everybody was like no. Hakuna mimba hapa. Hakuna. So they wanted you to have an abortion. Like sijui utafanya nini lakini hatutaki mimba. So mimi I was like in love na nini. So why hawakutaka? Kwa sababu walitaka kwanza ndoa kwanza ndo mimba au walitaka ndoa kwanza? So walitaka ndoa kwanza bibi yangu. Yani bibi yangu tena so bibi yangu akaniambia unajua wewe na huyu mwanaume hamtodumu. Yani hamtodumu, like sisi watazima tunaona. Mimi nilikuwa sioni. I can't see, I'm blind. I'm blinded. I'm in love. I can't see shit. So I was so in love. I was like, you people are tripping. Hebu niacheni. Mimi nishakuwa mtu mzima bwana. Nini, I can make my own decisions and stuff. I was like, okay, mtoto akilia wewe mbempeni jamani. Nenda mama. Mimba baba alikuwa very sweet, the most loving man out there. Yani mapenzi yalikuwa ni mapenzi, yani mapenzi yalikuwa ni mapenzi katika maisha yangu. Mimi
mimi jamani nilipendwa. I'm like okay, mapenzi yapo, yani it was kipindi cha mimba hicho. Yeah, it was so nice. Nikasema naweza kazaa hata 10 hapa, na hivyo napenda watoto. So wakati sasa ndo mimba iko kubwa, akasema kwamba anataka kutanua ile nyumba yake, aijenge vizuri iwe kubwa, ili mtoto nikija kuzaa sasa aweze kupata enough space. So ndo kipindi kile pia mimi nikabidi nijifungue kwa ajili ya, unajua ukitoka kujifungua African homes, like African homes, lazima uende kwenu kwa wakati ule umetoka kujifungua ili uweze kupata kuhudumiwa na kusimamiwa na whatnot. So after kujifungua I had to go back home. Sasa kwenye pale, kumbuka nimerudi nyumbani, huku nyumba inajengwa. Nimerudi nyumbani to the big house that he lives in now. Ambayo anaishi sasa hivi. Kwa hiyo nimerudi pale nyumbani wakati nyumba inajengwa. So wakati niko huko, mimi hapana, nilikuwa na miaka mingapi? I was like sina miaka 20, 20, something like that. So niko pale nyumbani nini, miezi inapita sasa, unajua ujenzi ujenzi unatokea, but lakini sasa story nikaanza kuona kama mwenzangu anabadilika. Like yule mwanaume ambaye tena nilikuwa nimempenda, tumependana, sio yeye tena, anaanza kupotea, sio yule ambaye nilikuwa namfahamu. So to the point sasa nikawa nabaki sasa mimi mpweke. Hapo mtoto anakuwa, let's say mtoto bado anafika miezi 4, sijui hiyo 4 5. So that time bado upo niko kwangu, niko nyumbani sasa, huko naangaliwa. Yani anakuja sawa, lakini unajua mtu ambaye unampenda unaona kwamba huyu mbona kabadilika. So mpaka to the point sasa mamangu huko mpaka nimekuja mpaka miezi 6 nadhani. So mamangu akaanza kuniambia kwamba once sasa hata kutoka, hata kwenda tena na marafiki zako, utakula nini, unakaa sana nyumbani. Kwa sababu unajua ukiwa ndo mama kwa wakati wa kwanza, kila kitu ni mwanao, tunamwangalia tu mwanao. Yaani unawaza tu mtoto, unamwangalia mtoto kama anaweza kupotea, kumbe yupo. So mama sasa unabidi uanze kumingo, kujichanganya na wenzako, wewe bado mdogo, unakaa tu ndani. So nikaanza kutoka like out nini, hapa, lakini sikai sana, narudi because nanyonyesha na vitu vingine. Then baadaye naanza kuona huko mambo, kwanza naanza kuona matusi, like natukanwa. I feel like for the first time in my life natukanwa. I'm like, natukanwa nimefanya nini? So natukanwa, sielewi what's going on. Then baadaye naanza kuambia, afu sasa wakati niko naye nilikuwa yani hata Insta yangu nilikuwa nimebakisha picha 2. Yani sikuwa na post, sikuwa na chochote. And then hata mwenyewe alikuwa anasema like si post Insta, kwa anauliza post Insta lakini followers wako wanaongezeka tu. Yani watu wanakufollow, kwa nini watu wanakufollow? Ananiuliza kwa nini watu wanakufollow? Sijui mimi kwa nini watu wananifollow. So sasa mitandao watu wanaanza, so nilikuwa sina marafiki kwa sababu nilicut off kila mtu, kwa sababu alikuwa hapendi marafiki, hapendi watu. So nilikuwa kivyangu vyangu. So hata wakunipa pia umbea nilikuwa sina. Then sijui umbea ukaanza kufikia familia yangu kuliko mimi, kwamba unajua ameshapata mwanamke mwingine, anatembea na superstar, mwaneno amekaa hapo anasubia nyumba iishe. Mwanaume ana mwanamke mwingine huko. So tuko pale, mwanaume ana mwanamke mwingine. I'm like kipindi iko kwa ndo kaanzana na so like ana mwanamke mwingine, how mimi so now nakuja kupata picha, mtu ananitumia kwamba unajishoa umezaa na mwanaume yuko yuko na mwanamke yuko anatamba naye. So mimi naangalia, I'm still in denial. Unajua uko kwenye ile situation ambayo you are in denial. And mind you, sijui kwa miaka hiyo, sijui 3, sijui 2.5, sijui mingapi ambayo niko na huyo mwanaume, sikuwahi hata kumwangalia mwanaume mwingine. So tu kuongea naye, hata kuwa na namba, kumwangalia tu, hata nikipishana hivi nimwangalie mwanaume dakika 2 sikuwahi. So I'm like, what? So na wewe kumuuliza anakataa. Anakataa kabisa, anakataa. And then kuna siku saa akaja, so mimi na yeye tulikuwa tunashare password simu zetu. Yaani password ya simu yangu ni password ya simu yake. So akaja pale nyumbani kuangalia mtoto, akawa kubeza na mtoto, nikachukua simu nikaangalia chat zao. Kweli watu wako kwenye love, wanatumiana mambo ambayo mengine nilikuwa sijawahi kuona katika maisha yangu. Yalikuwa pale, yani people were just
deeply in love. Yani ile I'm like I was sasa nikachukua simu yangu nikapigia picha namba yule mwanamke. Imagine mpaka nilimpigia simu yule mwanamke kwa mara ya kwanza kwa sababu nilikuwa siamini. Yani naona kila kitu lakini mimi siamini. Nikampigia simu kabisa Lulu. Nikampigia simu. I'm like, "Hey, sorry. Are you dating this man? Because we have a child." It was so sad. Now that I look back, naona kwamba nani natia huruma. Yani kitu ambacho kinatia huruma. Akaniambia, mimi sitaki matatizo, hicho sio cha kweli, sina nini. Akata simu. Then kwa sababu so I was like, oh okay. Then mwanaume baadaye picha bado mimi naenda kutumia. Yuko anakuja hapo nyumbani. Anakuja hapo nyumbani anaona mtoto lakini mimi na Mike. So kuna siku nikamfuadia picha. Cause hizo picha zote zinatumiwa umbea tunaambia mimi nilikuwa sija kumuuliza yeye. So siku namtumia picha. Walikuwa sio hoteli gani pale namfuadia like what is this? He didn't care. He was like, kama it is what it is. Kama yeye unavyoona ndio hivyo hivyo. I was like, what? Wow. So hapo mimi huku nikaanza kutukana matusi. Unajua wewe ndio kipindi kile ndio superstar natukana na kwanza yeye mashoga zake. Yani timu yake mimi hata timu hapo sina. Natukana. You understand? Like why natukana? Kosa langu ni nini? Mwanaume yuko in love, sidhani kama ananikumbuka. Na sasa mimi ni mwanamke ambaye mimi ni mrahisi sana kuacha vitu viende. Kwa hiyo nilivyokuja kuambia familia yangu walikuwa wanajua kabla yangu by the way. So akaniambia mwache mwanaume aende, wewe ni mdogo, you know. Kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu probably amekupangia so hicho just you know mwache aende. So mimi nikasema okay ngoja niache niende na nashukuru Mwenyezi Mungu nilipataga bahati. So wakati mimi nafanya umodo nilifanyaga umodo Kenya huko. Nilifanyaga shoot calendar na nini. So tena kumbuka nifanyaga huo umodo na mimba changa nilikuwa bado sijui miezi 2-3 nilikuwa sijui. So haya mambo yote yametokea. Now yule photographer ambaye ndo anipaga ile gig anakuja kunitext DM. Hamissa, unakumbuka ile bosi tulifanyaga na ile project? Anakutafuta akupate. Kumbuka nilibadilishaga namba na kila kitu. So nikamwambia wewe nikupe namba yangu, akanipigia simu akamwambia basi nampa boss namba. So boss akaniambia, "My sweet child, what happened?" I'm like, "What?" Yani nimeona vitu kwenye social media nimefikia ulivyokuwa mpole, ulivyokuwa sweet. Yani vitu kama hivi nakutokeaje wewe? Nikamwambia sasa ndio vimetokea. Yani ndio vimetokea. Mimi ni mtu rahisi sana kukubaliana na hali na situations like ndio vimetokea hivyo. Sasa nitafanyaje? Ndio mipango ya Mungu. So yani nadhani kwa mara ya kwanza bado nilitoa machozi. Cause siku zote hizo sikuwahi kulia, sikuwahi kujisikia vibaya. Nilikuwa mimi ni mtu ambaye chochote ambacho Mwenyezi Mungu amenipangia huwa nakipokea. Yani nakipokea kabisa, nasema it's okay God, it's fine, it's okay with me. So hila nilikuwa mara ya kwanza nililia, nilitoa machozi. Cause huyu ni mtu ambaye alikuwa ananifahamu, nimefanya naye project zake. Yani alikuwa anambia you do not deserve this. What happened? So yani jamani, machozi yanatoka kwa mara ya kwanza. Mimi ni ngumu sana kulia. Mimi naweza nikakata mwaka mzima sijatoa machozi. Yani so mara ya kwanza nikalia na kama it's okay for you to cry. Yani it's very okay for you to cry. You actually need to cry because what is this? But mimi mpaka nimekuja Kenya, niko Kenya nimeona kinachotokea kwako. You do not deserve this. I'm like what? So akanambia okay, so what I'm going to do? You need to change the environment. So lazima uende sehemu nyingine, ukarefresh, ukatoe stress zako. Umeshamaliza kunyonyesha hapo miezi 7, mtoto wa miezi 7 like bado sijaachisha, bado nanyonyesha. So inabidi uachishe. Kwani siku 6 tu inatosha umefikisha 7? Like I guess. I guess. Akasema so inabidi kutafutia kazi and then my company can like pay for a trip for you. You just go and you relax and think and pray and then let God do his work. So kweli siku 2 kwanza nikaingizwa pesa, nikatumiwa pesa na yule baba. Yaani alikuja kama mfumo wa malaika. Then nikalipiwa ticket kwenda Dubai, nikafanywa reservation kila kitu. Like niko hapa nyumbani sina hili wala lile. This thing just happened. So nikatumiwa pesa
then nikatumia ticket, niambia nitumie passport yako. I sent the passport, akatuma ticket, akatuma visa pia, akaambia utaondoka siku fulani, namba ya dereva Dubai atakupokea huyu hapa, utafikishwa kwenye hotel hii hapa, utakaa, then utapata kuna ndugu yangu utamleta akuzungushe, stay as many days as you want, and then urudi Tanzania. So I was like, oh, okay, mama was my nenda at least pia kwa vizuri mtoto aweze kumwachisha mtoto. So I was like, okay. Nikaenda Dubai, nimekaa Dubai, nitakiwa kukaa sijui wiki. Nikaenda kukaa kama siku 10 na kitu hivi. So nikaona pia kwa sababu pia nilikonda, kwa sababu nilivyokuwa nanyonyesha mtoto alikuwa ananipa mimi nakonda, yani nilikuwa ninakonda kwa sababu ya kunyonyesha. Nakonda kwa sababu ya stress, nakonda. Alafu mimi zamani nilikuwa yani shape mrefu, yani na mwili sio hata kama nafanya model, mimi nilikuwa kama plus size, yani sikuwa wale model wembamba, nilikuwa na mwili. So pale nimekonda yani completely. Yani hata wewe mnene, I'm telling you, hata wewe mnene dada yangu hapa, nimekonda like shingo iko huku. So nimekaa pale ndo naona kabisa kidogo afya yangu inaanza kurudi, nuru inaanza kurudi nini. So nikakutana na rafiki yangu mwingine anaitwa Judy, yupo kule, alikuwa anafanya kazi Emirates kipindi kile. So nikapata pia mtu wa kuhangaika naye, kuzunguka naye. So that's just what happened. And then nikarudi, nilivyorudi mwanaume akarudi akawa mkali sana. Like kwanza aliniita ofisini, nikajua basi enda kuongea nini, anaanza kuniambia kwa hiyo hutaki tuendelee na mahusiano. I'm like, no, sitaki kuendelea na mahusiano. Wewe ni nani mpaka utaki kuniacha mimi Hamissa? Yani he wanted yani kwamba simuendelee kwamba tuendelee wakati yeye yupo. I'm like, I'm so confused right now. Kwamba simue watu wawili. Sasa sijui alikuwa anaangalia nini, anajua mwenyewe. So alikuwa mkali like sijui nini. Yani mambo yalikuwa ni mengi sana. So mimi I was shocked. Mind you, mimi ndo mara ya kwanza nakutana na hizo purukushani za mahusiano za manini. I do not understand. Yeah, I do not understand. I'm like, what the hell is going on here? Kwa sababu nimeshawahi kuwa na boyfriend kabla yake, lakini hatukuwahi kuwa na drama. Unajua mimi ni mtu ambaye mpaka ugombane na mimi, yani umefanya kazi kubwa sana. Kwa kwanza sitoagi reaction kirahisi. Yani unaweza kukapiga kelele baki na kushangaa. Pili, mpaka ugombane na mimi, yani bibi yangu anasemaga mtu akishindwa kuishi na Hamissa basi hawezi kuishi na mtu mwingine katika hii dunia. Cause mimi ni mtu ambaye yani it's very hard kukwazana na mimi. Like unapata sababu gani ya kukwazana na mimi? So jamani, so I was just shocked. I was like, what? Huku mimi na mitandao natukanwa. Natukanwa huku yani nimetukanwa jamani. I'm like, natukanwa kwa sababu gani? I do not know. Siwezi kufight back, sijibu, sifanyi chochote. I think that was the time where you came in. I think it was after that, I think I came in kipindi cha Azari. No, it was before that. No, it was before. Yes. I think before that. It was before that. That's like the first time nadhani nimekufahamu. I was like, who is this angel? Who ni nani jamani? No, I remember. Yes, that was the first time you came. Kwa sababu pia sikuwahi kupata drama nyingine after mpaka hayo mambo ya baba mtoto wa pili. So I was like, what is this? Mimi familia yangu kila mtu alikuwa ananiambia tulikwambia. Tulikwambia hapa kuhusu mwanaume, huku tusikiliza. Tulikwambia usizae, huku tusikiliza. Ona sasa unapitia mambo. Huyu mwanaume kama angekuwa na kile angeongea na mwanamke wake. Kwa nini mwanamke wake anakuattack? Kwa nini hakuoni huruma wewe? Si nini? So na mimi siwezi kwenda kumwambia sijui huyu mwanamke wako ananiattack. Nini? I'm like, it's not, yani kuna sasa hivi nipo poa na baadhi ya kuna like rafiki yake ambaye kipindi hiko alikuwa naye karibu ananitukana. Yaani mimi katika maisha yangu nadhani kipindi ambacho nimeona matusi ambayo nilikuwa sasa kuyaona ni kipindi hiko. So rafiki yake sasa hivi mimi na yeye tuko cool. Yaani rafiki yake tunakomentiana tuko cool. Lakini marafiki zangu mimi wote wanajua wanasema Hamissa, unahitaji kuongea na huyu dada. Unakumbuka yalokuwa imekutokea? Unakumbuka alikuwa anakutukana kwa sababu yeye ndo alikuwa kama ameshikilia ile issue ndo iko pale. I'm like, yani binadamu, I'm like, hivi haya mambo yanakuwa vipi? I mean nimeelewa tofauti. Because hii dunia ni ipi ambayo nini niingia. Kwa hiyo ni mara kwanza nilishuhudia mwanaume ameniingiza katika matatizo
na hakuwa upande wangu na hakujali. Na sio tu kunijali mimi, hakujali hata kiumbe ambaye tumemleta duniani. Because I believe kwamba kama unampenda mtoto wako, utasimama na mtoto wako, especially mama mtoto ambaye hana anachoita, yani hakusumbui kwa lolote. Sikusumbui. Chochote utakachokitoa anasema sawa. Nakubali chochote ambacho unakileta. You understand? I don't be asking for too much. Lakini kitu ambacho unatakiwa upande wangu huwezi kuwa. So katika maisha yangu nadhani mwanaume ambaye amewahi kuniumiza mimi ni huyo. Haya mengine yote naonaga tu kama tu marudio au yani katika binadamu wa kwanza amewahi kuniumiza. Mpaka leo mimi na tuko poa, tunaongea, tunakutana hivyo. Lakini yani nikimwangalia hata nikimwona hivi, hata nikimwona dakika 5 yani nikimwona hivi kama dakika 5 nikienda kumuona it triggers there's something, yani it triggers the pain, yani it comes back.